হ্যালো ফ্রেন্ডস, আই এম রিপন ভিডিও। না, আমি রিপন ভিডিও না, আমি অমিত ব্লগস। আশা করছি আপনারা সবাই ভালো আছেন। এখন বাজে হচ্ছে 5টা 30। তো এখন হচ্ছে টাইম হচ্ছে প্র্যাকটিস করার। আমি আসলে আমার বাইকটি নিয়ে বের হতে চাই এবং প্র্যাকটিস করতে চাই। আমি প্রতিদিন সকালে আসলে বাইকটি নিয়ে বের হই প্র্যাকটিস করার জন্য, কারণ নতুন বাইক আসলে একটু না চালালেই নয় এবং আমাকেও প্র্যাকটিস করতে হবে ভালো মতো চালানোর জন্য। তো আমি এখন যাচ্ছি আমার বাইকটি প্র্যাকটিসের জন্য। ঠিক আছে, চলুন তাহলে। প্রথমে স্টার্ট দেওয়ার সময় বাইকটি মনে রাখবেন, সবসময় কিক দিয়ে স্টার্ট করার চেষ্টা করবেন সকালবেলা। মিনিমাম 1 মিনিট পর্যন্ত স্টার্ট দিয়ে থাকবেন, এরপরে হচ্ছে আমরা চালাবো। ঠিক আছে? ওকে, ঠিক আছে। ভালো লাগলো মেইন রোডে চালিয়ে, আবার ভয় ভয় করছে, কারণ এখন আর কি অনেক গাড়ি বের হয়ে গিয়েছে সকালবেলা। তবু আমি আরও কয়েকবার প্র্যাকটিস। আসলে আমার কাগজপত্র এখনও আসেনি এবং লার্নারের কাগজটা এখনও আসেনি, কারণ কাগজপত্র লার্নারের কাগজটা আনলে আমি হয়তো আরও ভালো মতো প্র্যাকটিস করতে পারতাম। আর কি এর জন্য আমি বেশি দূরে যাচ্ছি না, আমি আমার এলাকার ভেতরে আমি প্র্যাকটিস করছি। ঠিক আছে, ওকে। হচ্ছে আজকে মোটামুটি নর্মালি একটু প্র্যাকটিস করলাম কোনো রকম। আর আবহাওয়া ভালো না, বৃষ্টি আসতে পারে, তো আজকে আমি বাইকটা ভিতরে ঢুকিয়ে দিব আজকের মতো প্র্যাকটিস।